Ladies and gentlemen, good evening. You join us for this 10-over match between Bangladesh and Afghanistan. I'm Mike Atherton, and with me in the commentary box today is Mel Jones. এয়ারপোর্ট যখন এগিয়ে আসছে তখন ওরা কানে বলে না কত অল্টিটিউড মেইনটেইন করতে হবে। যখন ল্যান্ডিং হওয়ার আগে তখন বলে না যে এখন এত অল্টিটিউড মেইনটেইন করতে হবে। হ্যাঁ, তো সেটা কানে বলে না কত অল্টিটিউড, সেই অল্টিটিউডটাই তো মেইনটেইন করতে হবে। বলে তো 1 ঘন্টা, যখনই 1 ঘন্টা বাকি থাকে তখন থেকেই তো এটিসি অ্যাপ্রোচিং করে কন্ট্যাক্ট করে। তখন থেকে এবারে ওরা বলে অ্যাপ্রোচিং, এবারে এত রানওয়ে, এত ক্লিয়ার ফর ল্যান্ডিং আর মেনটেন এত অল্টিটিউড, এগুলো এরকম বলতে থাকে। I can't see the logic in that choice. The bowlers would have been chomping at the bit to start things off. Instead, right, so we're ready to get underway. না, এমনিতে এটিসিতে কন্ট্যাক্ট করে যে এতক্ষণ বাকি, আমরা অ্যাপ্রোচ করছি, তাহলে ভালো তো ওরাই তখন বলে কত অল্টিটিউড মেইনটেইন করতে হবে, কত এ করতে হবে। আর এমনি এটা কি বলতো, চালাতে চালাতে একটা আইডিয়া হয়ে যায়। ধর এরকম যে 90 যখন দেখা যাবে 90 বাকি, তখন আমার কত অল্টিটিউড মেইনটেইন করতে হবে। 90 পরে আমি এগুলো বুঝতে পারছি যে আমার আর কত রিমেইনিং। ওই যে সবসময় দেখিস না এরা ক্যালকুলেশন করে যে আমার কত বাকি, আচ্ছা এত বাকি মানে আমাকে এত অল্টিটিউড মেইনটেইন করতে হবে। ওগুলো একটা কম্প্যারিজন দিয়ে দেয়। যখন আমার যখন 25 কিলোমিটার বাকি, তখন 25 কিলোমিটারের একরকম অল্টিটিউড দেখিস না। আমাদের এখানে যখন এই যে বাড়ির ওপর দিয়ে যায়, যেগুলো এই দিক থেকে আসে, তার মানে দমদমে নামবে, তার দমদমে নামার আগে কতটা নেমে আসে, কতটা বড় প্লেন দেখা যায়। তারপরে আবার এখান থেকে যখন এটা রুবির কাছে চলে যাবে তখন আরো বড় দেখা যাবে। মানে প্লেনটা কিন্তু স্লোলি কিন্তু শুধু ইনক্রিজ করছে স্পিড, মানে ডিক্রিজ করছে, মানে শুধু নেমে আসছে, যত যাচ্ছে তত নেমে আসছে। তার মানে ওইটা তো একটা স্লোলি একটা অ্যাপ্রোচিং আছে, মেইনটেইন করছে। They certainly don't feel like they've got anything on that, but almost every fielder is asking the question. 20 কিলোমিটার আসবে, তখন থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু করে, তখন থেকেই হয়তো 15-20 মিনিট লাগবে। তখন থেকে শুরু করে 8 ঘন্টা তখনই লাগবে। That's gone. That's for an easier catch. এখানে কেন দেখালো জানি না, টাইম চলছে। oh dear, it's been a poor innings under pressure, and now they've got the key batter on the cheek. New batter always likes to feel fat on ball early on as they bring a bit of energy to the crease. Finds the fielder with that shot. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot, couldn't find a gap. এটা কোথায় ল্যান্ডিং Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. দুবাই দেখবি যখন এবারে সব বড় বড় বাড়িগুলো দেখা যাবে, বড় বড় বাড়ি। হ্যাঁ, দুবাইয়ের ম্যাপে তো দুবাইয়ের ম্যাপই আছে। এই যে ম্যাপটা দেখাচ্ছে, এটা আসছে তো একদম পুরোপুরি তো এটা তো অরিজিনাল ম্যাপ। হ্যাঁ, ওই জন্য ট্রাভেল টাইম, এ টাইম সব সেম। There'll be runs here. যা ভিউ এ সব সেম। There'll be 1 run here for them. Gorgeous looking drive, could have been worth more. End of the over. 4 runs coming from it. এই টাইপের স্টাইলিশ বাড়ি, ওইরকম বাড়ি দেখানোরই কথা, নরমাল তো দেখানোর কথা। এবার দেখতে হবে কি হয়। কলকাতা থেকে যখন গেছিলাম বাড়িগুলো নরমাল ছিল। যেখানে যেমন ম্যাপে ছবি আছে ওরা সেই অনুযায়ী সিট করে। দুবাইয়ের ম্যাপে তো দুবাইয়ের মতো ছবি আছে। আমি অ্যাকচুয়ালি এটা হয়তো ওরাদের টাইম দিয়ে তারপরে লেটেই পৌঁছাবো, কারণ কি আমি একটা স্পিড মেইনটেইন করছি। নাইস শট, রানস পসিবল। আমরা এখন 200 এ আছি, তো অ্যাকচুয়ালি থাকতে না, কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইঞ্জিন যখন স্পিড মেইনটেইন করো ওরা 250 বলেছে, 50 মধ্যে 200 থাকবে। Coming to the crease, not had the best weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. Cuts that off well in the infield.
আর অটো পাইলট কিন্তু করবো না। Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. Well placed. Should get a single. And with that, they're off the mark. There'll be runs here. They'll push hard, should get back for two. Really good shot there. He was just a little bit too full. It was beautifully timed. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Shakil in the Paddington end. ওখানে যত স্পিড লিখে দিবি ওরা সেটাই মেনটেন। ওই তো এগুলো তো ক্রুজ, এগুলো তো ক্রুজ কন্ট্রোল। Looks ওই to যে be বলছে না landing ক্রুজ, safely. ক্রুজ কন্ট্রোলটা এটা থেকেই বলে। এই যে গাড়িতে এখন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে তোর বাইকে দিয়ে দিয়েছে, মানে আমি যতই অ্যাক্সিলারেট করি ওটাই দিয়েছে। হ্যাঁ, লং এ যাওয়ার জন্য। আচ্ছা ওই স্পিড লকটা না ওইটা। And safely taken by the keeper. স্পিড মেইনটেইন। ক্রুজ হচ্ছে, ক্রুজ কন্ট্রোল হচ্ছে আমি যদি স্লো যাই তো ও স্লো মেইনটেইন করবে। অনেক গাড়িতে বিদেশে ছিল স্পিড লক আর 60 হ্যাঁ, লক তো আছে এখন। স্পিড করে দিলাম। না না, এখন তো লক তো এখন আমাদের নরমাল গাড়িতেও লাগানো যাবে, আলাদা মেশিন লাগালে লাগানো যাবে। যে আমার গাড়ি কখনো হাই স্পিডে উঠবে না, এই যে যারা ড্রাইভারদের দিয়ে চালায় তারা যাতে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি না হয় ওই জন্য গাড়ি লক করে দেয়। সেই আমাদের মনে নেই, সেই এ নিয়ে যাচ্ছিল, সারা বলছিল, আমরা বলছিলাম একটু তাড়াতাড়ি চালাও, বলছে তাড়াতাড়ি চালানো যাবে না, গাড়ি লক করা আছে। A wonderful delivery to get the edge. Got to keep hammering away at that spot time and again. হ্যাঁ, ওটাই তো ক্রুজ কন্ট্রোল। ওটা তো ক্রুজ কন্ট্রোল, ওটা একদম ফাঁকা রাস্তা হলে তখন ওইগুলো মেইনটেইন করা। ফাঁকা না হলে তো ধাক্কা লেগে যাবে। Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Good piece of fielding to stop some runs. Beaten on the drive. Beautiful slower delivery. That was just too good for them. হ্যাঁ, দুবাইয়ের অন্যদিকে তো আছে নিশ্চয়ই। মাস্টারের দিকে পাহাড় দেখলে পাহাড় মনে হবে, আমার ওগুলো ভালো করে দেয় বালি কি না, স্যান্ড হবে। হ্যাঁ, Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. End of the over. 7 off it. এগুলো সেই যত দূর যাবে সব মরুভূমি 2 দেখছিস for 21. বালি 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 Ahmed, বালি the দেখ left-arm orthodox bowler, is coming into the attack. And the Randall মরুভূমি স্টার্ট again. হয়ে গেছে। They've picked the gap. Perfect timing. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. এখানে তেল দেখা যায়, তেল কতটা আছে?
They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Bowled in! Beauty! Absolute beauty! A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. Should have the confidence to build an innings and get big runs on it. Great shot. Great timing. Just have to wait on it to make sure. না হয়নি আফগানিস্তান এখন 112 রান 5 উইকেট 18 ওভার 2 বল ও বাবা ওদের ইন্ডিয়া তো রিপিটিভলি আছে বাবা না এই ইনফোসিস কেন ব্যাটসম্যানও ভালো খেলছে গায়কোয়াড় ভালো সবাই খেলছে আর এশিয়ান গেমসে ইন্ডিয়ার টিমই সবথেকে ফেভারিট টিম কারণ ইন্ডিয়ার মতন কোনো টিম নেই এশিয়ান যত কান্ট্রি আছে তার বাচ্চাদের টিমে এত প্লেয়ার নেই ইন্ডিয়ার You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that's race to the boundary. ইন্ডিয়া খেলা তো চ্যাম্পিয়ন হয় যারা বাচ্চা প্লেয়ার তারাও তো সিনিয়র টিমে খেলাতে ওদিকে ইন্ডিয়া হকিও জিতে গেছে ইন্ডিয়া হকি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে এশিয়ান গেমসে এবারে ওই জন্য ইন্ডিয়া কোয়ালিফাই করলো অলিম্পিকে আমাদের ওই যে এশিয়ান কাপের টিম ওই এশিয়ান গেমসে খেলাচ্ছে ওই টিমে মানে খেলাতে ভালো ইন্ডিয়া অলিম্পিক খেলতে গেছে What a catch! এশিয়ান গেমস হকিতে এই যে এশিয়ান গেমস জিতলো না অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করলো এবারে অলিম্পিকে যাবে অলিম্পিকে বড় বড় টিমের সাথে খেলবে সেখানে ইন্ডিয়া যতটা খেলতে আরে আমাদের পুরোগুলোকে ক্রিকেটে খেলায় ইন্ডিয়া হকি টিম ভালো টিম আমাদের এই পুরোগুলোকে তো ক্রিকেটে খেলায় এগুলো This is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really did ওখানে deserve to কিলা be করার in মধ্যে যেটা আছে trouble, sadly, আগে for most of the knock. Field will come up now, you think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to না আমি তো ওই যে নেটে দেখতে আমি দেখলাম যে ভিডিওটা রেকর্ড করে চালানোর জন্য বলেছে lovely bowling. Great control from the hand. A lovely bit of bowling induced the full shot. Just dipped a little and unlucky not to get the reward. A new bowler is coming into the attack. Couldn't get it through the field. A little late on that. No run scored. That was a tremendous delivery. Fist through to the keeper. No more short balls this over. 7700 ইমিডিয়েট সেকেন্ড বলেছে ওই যে ইমিডিয়েট সেকেন্ড নিজে বললো কে নিজে থেকে বললো না তুই আমার পাইলট অ্যানাউন্স করলো তারপরে এরা বললো Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. এবারে কত অল্টিটিউডরা বললো না 7700 Good precision with the throw, back from the deep. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. গেছে রবি বিষ্ণু শাহবাজ আহমেদ সাই কিশোর সুন্দর শিবম দুবে আসিফ Couldn't have hit that any better. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with aplomb. আরে অন্য দেশে যারা খেলছে তারা কেউ সিনিয়র টিমে খেলেনি জানো Getting nicely settled in the crease now. Would have been really happy with that last shot. Does very well to get quickly across to that one. এই যে এমিরেটস থেকে অ্যানাউন্সমেন্টটা এসেছিল বুঝরা Got forward well and was able to drive the ball. Lovely shots and good running. এখন আমি তোমার এই তোমার যে এখন এইখানে একটা এয়ারপোর্ট উড়ে যাচ্ছে You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful frontal shot, and there was absolutely no point in chasing that.
আর নামার সময় সবসময় নাক উঁচু করে নামতে হয়। হ্যাঁ মানে এইরকম স্ট্রেট হবে না স্ট্রেট না, এইরকম পেছনের চাকা আগে হবে তারপরে ওই তো সাবার সময় সবসময় নাক উঁচু করে নামতে হয়, নাক উঁচু করে এরকম চাকাটা হবে তারপরে সামনে রাখা। আমি আবার যেটা মেইনটেইন করছি এখন 6900 এসে গেছে আমার পাইলট সমুদ্র নিচে It was short enough, they just leant back and blazed it through the gap. আমার পাইলটকে আমি গেলাম না হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারছি এই ডিসটেন্স থেকেই হয়, ওটা অনেকটা ছিল তো এইটা থেকে এখন অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়েছে। এবারে আমি যদি বলতাম বেশি থাকি তখন ওরা বলবে না, যদি ওরা ডিফল্ট করে তখন পাইলট নিজেই Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? হ্যাঁ এই একদম স্ট্রেট যাচ্ছে এখন আর কিছু পুশ করছি Edge. What a ball. সাইডে শুধু মরুভূমি, একটা কতপো মরুভূমি শুধু। দাঁড়াও যাচ্ছে Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Short and wide. Did well to get some bat on that. মুখ থেবড়ে যাবে তুই ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছিস। না না আমি দেখে নিব আরে বাবা ও নিচে থাকো হ্যাঁ আচ্ছা দেখো ওটা হয়তো Thick edge. আরাম করে এইখানে তো Just threw the shot too early. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. Full and good night. Just leant on that. Didn't have to do much and got 4. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Great shot. At least one on offer. 11 runs added there. Afghanistan are 4 for 56. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. That's right off the meat of the bat. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watch that in awe. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. They'd look for a couple here. Managed to get it fine and it trickled away to the boundary. Just waited on it nicely. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Not the ideal way of handling that ball. Easy catch. Didn't have to move, really. Back to the sheds, but a good contribution to the team today. It's been a nice knock. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Huge edge. And again, see you later. 2 wickets on the trot.
The ball did just enough to beat the bat, and this innings has ended before it could start. Out bowled for a duck. The sounds of a cheering crowd right behind the bowler. An extremely difficult ask for any batter to come out and face a hat-trick ball. Gone, a hat-trick. The batter can't quite believe it, and the bowler can't believe it, and the crowd is going wild. Just managed to clasp their hands around that one. Disappointment for the batter, joy for the bowler. Another wicket down, this one without scoring. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Mamadullah, a spinner, coming into the attack. Misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Caught, gone. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Drives and misses everything. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Wow, that's missed the lot. Mamadullah with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. That's great fielding. That ball was flying. And they're away, nicely off the mark. Afghanistan weren't given much of an opportunity. A very tidy over. They'll get at least one. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Lots of pressure coming into bat. Will have to wait, though, to face their first ball. Good bit of timing there. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for six. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Edged. Good return there, back from the deep. That's really high. Don't think anyone is close. All the way, got it right out of the middle.
like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Ease through the field. There'll be runs here. Massive edge. Gee, they're bowling well at the moment. They complete another very good over. Mamadullah to wrap up the innings. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Stumping! Oh! Well, it was an almighty heave coming down the wicket. We might never have found it if they connected. Very sweet off the bat, and 4 all the way. One of those ones where you really have to make sure you watch it all the way onto the bat. Picked up the slower one nicely. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. That's right out of the middle of the bat. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Mamadullah is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stock delivery and move on from there. Time that brilliantly. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. Nicely played. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Fantastic. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone is going to need to step up with a big score.
is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase.